walay binuang, automatic ipadala mo sa China. Tan-awa dito ang komunista o unsang ilang kinabuhi. They have abandoned communism as an ideology. Tan-awag unsa kagwapo ang China karon. Unya kabaw magsunod-sunod lang gyapon mo ni Mao Zedong ang mga utok anan season. Pasangin lang pang masunog lang ko kasi ko adto mga lugar. Ako na nuoy himatyon ang tonto. Kaya ako daw nasunog natural, di man ko tigbutang anang yawang. Dana? Malagkit eh. Ito, pasinong eleksyon, hindi ako nagalagay ng inigto karon butang na da gabi naman po masunog yun every election gani ani. So I have so many elections in my life including the presidency. Mo na akong matila sunog dugay maayo pero mawara na kaya ako ni discoloration ngano season na instead of talking about ideology or maybe socialism, if you may, wala man po. Ang iyang panultiron nga ako, himatyon, kumatos. May kumatos kay mo tindog pa, basta naalay Viagra. Ikaw wala nagyod. Basi tagaan ko ng 5 kalat ng Viagra. Wala na. Paradahan ko itagwang guwapang babae da. Hilom lagi. Kato ba ako lang to, first line entertainers to. Kita kasi akong mga uyab. Na ako'y uyab dere. Tanawa inyong wala. Tanawa inyong tatbang. Bantayan na kay katupad na polis nagbugot. Polis na, major na si Miss Connie. Kani first lieutenant, no? Police na si Connie. Kani si taga-Leyte man is kay ako man nagkagaw. Tinuod lang. Ikaw ka na taga-Leyte, kadaghanan magkuan me. Gamoy na ko ng Leyte na to. Paminaw na ko ni si mon mga kitaas man daw tos Magellan. Siguro mga apokas tuhod ni Magellan no. Kaya pong kana si Congressman Carlo akong ama taga Danau man iyang lula si Mantiang Almendras kolor man nakapilido na Almendras Duterte o ang iyang amahan taga Davao nugrale. So muna akong nga if you cannot control corruption and there is really no order ang akaning wala niya di madani ni patay. Pero kaning drugs, we suspect that it's now being played international. And if you look at the map of the Philippines, your left is the east, your right hand is the west. Tubang kag mapang Pilipinas. So, Senyalosa is trying to come in fast. Cocaine na karon eh. Barig sa Cebu ka ng mga dato, cocaine na sila. Kaning mga mayroon na sila. Bakit? Ano ginapatay man ni Duterte yung mga pobre?
No, it's in the criminal law. It is not me. Na may mga abogado daghan nga rin. Pangutanan ninyo. You know, the distribution of shabu is always organized crime. The rule in organized crime or a conspiracy is that the act of one is the act of all. The liability of the manufacturer of shabu is the same liability incurred by a peddler on the street or tawag nilang basurero. Og musukol ang basurero paltik. Og musukol ang mga taga Cebu og mga walang maabte. Pero I'd like to go back sa, di ba giingnan tanaman mo, Davao? I'm trying to build a city, city that will be comfortable enough for us to live with our family. If you destroy my city, or if you destroy our daughters and our sons, I will kill you. And I repeated that warning when I became president. Papatayin talaga kita. Kung wag ka kasabot ang putang inang patyon, kung anong ilubong ka, nilin patay-patayan. And that is a very legitimate statement. That is preservation of the country and the people. It's never wrong to say, if you destroy me, I will kill you. If you destroy my family, then that is preservation of the family's life. Mga matay man yun na, o di mga buang. But what makes me very, very sad is that you reduce a number of Filipinos to slavery, to a drug called shabu, and they are out of life forever. May problema ka because if anyone in the family is contaminated with shabu, the family becomes socially dysfunctional. If you have 2 or 3 sons and daughters into it, then the family doubly becomes dysfunctional. In the same manner, ang atong mga kababayan, atong kadugo moadto sa laing lugar, nga nahibaw naman tag-ingnan naman tadaan o giingnan man nato sila nga pagbantay mo ngadto because the culture of a certain Arab tribe. I am not saying all, but there are certain tribes diha sa Middle East nga ang practice, if you are a paid servant or if you are a slave bought in the slave markets of Africa, you are a slave. And physical abuse is part of the territory. Muna sila walay tulog because they have to clean the master's house, then the son's house, and the daughter's house, and the sister's house. Muna, uniform gina nga 2-3 hours of sleep. Unya, di pa makakaon og maayo. Unya, gamiton pagyod ka da gabi. Karo